So, good morning ma'am. My topic is binary reflexive relation. So, let's get started. Binary reflexive relation is a type of being of binary relation that satisfies the property of reflexive. This means that for set A, binary relation R on A is reflexive. If every element in the set A is related to itself, in other words, for each element of E, the pair A must be included in the relation. So example is sa set A is na ay 10, 20, 30, 40, 50. Sa ficus set is na ay 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50. So matawag siya nga reflexive kay ang sa ficus nga set is mo reflect naman sa set A. So ani diri sa 10 sa ficus nga set is na ay 10-10. So manang reflexive siya kay ang sa ficus set mo reflect na siya sa ficus nga set. So mong gitawag siya nga reflexive. So the relation R is the reflexive because each element in the A is related to itself. So that is reflexive relation. Thank you, ma'am.